Okay, අද අපි semester 3 වල data management system subject එකේ chapter 1 තමයි discuss කරන්න යන්නේ. එතකොට මේ chapter 1 එකේ first part එකේ කියන්නේ object databases ගැන තමයි අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් discuss කරන්නේ. Okay, අපි බලමු දැන් මේ chapter එක ගත්තොත් data management evolution. ඒ කියන්නේ ඉදා ඉඳන් අද දක්වා කොහොමද එක එක database types එක එක database management engines කොහොමද දියුණු වෙලා ආවේ අන්නේ දේවල් තමයි මේ chapter එකෙන් අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේකේ අපි sub topics ටිකක් මොනවද තියෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් බැලුවොත් එහෙම මෙන්න මේ වගේ අපි කතා කරනවා object databases, XML and NoSQL databases ගැන අපි discuss කරනවා. මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් traditionally වැඩ කරන්නේ relational databases වලින්, කියන්නේ databases with tables. නමුත් object databases ඊළඟට XML databases and NoSQL databases කියන්නේ ඒවා relational databases නෙමෙයි. ඉතින් ඒ ටික තමයි මේකේ ගොඩක්ම අපි discuss කරන්නේ. මොකද chapter 2 එකේ ඉඳන් අපිට වැඩ කරන්න තියෙන්නේ relational databases එක. ඉතින් ඒක නිසා ඊට කලින් අනිත් databases types ටිකත් identify කරන්න තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් මේවයින් අපිට වැඩ කරන්නේ මේ databases වලින් නිකන් අපිට discuss කරන්න කියන්නේ අපි දැනගෙන ඉන්න ඕන other than relational, ඒ කියන්නේ table සහිත databases වලට අමතරව other than relational databases තව මොනවාද databases තියෙන්නේ, ඒවා කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන concepts ටික කතා කරන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ practically මොකුත් කරලා බලන්න නැහැ. අර පොඩ්ඩක් දැනගෙන තියෙන්න ඕනින් තමයි මේවා discuss කරන්නේ. එතකොට මේකේ first part එක ගත්තොත් එහෙම මේකේ තියෙන්නේ අපිට object databases ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මේ lesson එකෙන් අපි ඒක තමයි කතා කරන්න යන්නේ. ඊළඟට second part එකේ තියෙනවා XML databases ගැන කතා කරන්න. ඊළඟට third part එකේ තියෙනවා NoSQL databases ගැන කතා කරන්න. එතකොට ඊළඟ videos වලදී ඒවා අපිට discuss කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේකේ එතනින් එහාට තියෙන්නේ අපි කතා කරපු දේවල් compare කරලා බලන්න part 2 එකේ. ඒ කියන්නේ part 1 එකේ තියෙන databases වර්ග තුන තමයි අපිට කතා කරන්න තියෙන ප්‍රධාන වශයෙන්ම object databases, XML databases and NoSQL databases. ඊට පස්සේ ඒවා compare කිරීම, ඒ වගේ දේවල් තමයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. Okay, අපි එහෙනම් පටන් ගමු අපේ first part එකකින්. ඒ තමයි object databases. ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් relational database එකක් කියන එක ඕගොල්ලෝ දන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් entity එකක් තමයි table එකකට නැත්නම් relation එකකට map වෙන්නේ. ඒ entity එකේ තියෙන attributes ටික columns වෙනවා table එකේ. එහෙම නැත්නම් fields වෙනවා table එකේ. ඒ විදිහට map වෙන්නේ. නමුත් ඕගොල්ලෝ දැන් object oriented programming එහෙම දන්න හින්දා object එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක දන්නවා. මේ object එක entirely database එක store කරන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒව තමයි මේ object databases කියන්නේ. එතකොට අපි බලමු මේ object එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේක අපි දන්න දේවලුත් ගොඩක් කතා කරනවා. Relational then overview of object database concepts. Relational database systems are relational data model. Similarly, object databases, also known as object oriented databases, are built on object data model. The major importance of object database is flexibility to determine the structure and relevant operations of the object. In early days, business requirements were dealt with traditional data models such as network model, hierarchical model, and relational model. නමුත් දැන් අපිට object model එකකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. However, real-time applications and information systems which require high performance and calculations such as telecommunication, architectural, blah blah blah, ඒ වගේ ඒවට object databases are developed to serve these new business requirements and frequently used in performance and dominance. එතකොට මේ දේවල් වලදී දැන් ගොඩක් object databases use වෙනවා. Popularity of object-oriented programming languages is the second fact that being about object database object databases. Object databases වලට ඇත්තටම තියෙන අවශ්‍යතාවය ගත්තොත් අර object-oriented programming languages වලින් program කරනකොට සමහර අවස්ථා දිනවා relational database එකකින් ඒක හරියටම cater කරන්න බැරි. ඒ කියන්නේ අර attributes ටික විතරනේ match කරන්න පුළුවන්, අපිට behavior store කරන්න බෑනේ. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක අපිට මේ වගේ databases අවශ්‍ය වෙනවා. Sometimes applications developed in object oriented languages, C++, Java, ඒ වගේ දේවල් conflict when used with traditional databases. However, object database facilitates seamless integration with application developed using object oriented languages. ඉතින් ඕවා තමයි exam එකට අහන්න පුළුවන්. Why we use object databases? Because it can seamlessly integrate with the programming languages, object-oriented programming languages, and directly integrate objects to databases.
There are some RDBMS, again, relational database management system, include the features of object databases. Those are known as object relational databases. Okay. Due to popularity, relational and object relational databases systems are widely used when compared to the object databases. We are very used in object databases. Orion system developed by Microelectronics and Computer Technology Corporation, Open OODP. Texas Instruments, Iris Systems by Hewlett Packard HP Company Laboratory, the ODE system by AT&T Bell Labs, and ENCO Observer project by Brown University are some examples of experimental prototypes of object databases. Gemstone Object Server of Gemstone Systems, Ontos DB of Ontos, Objectivity DB of Objectivity Incorporated, Versant Object Database and Fast Object by Versant Corporation, Object Store of the Object Design, and Ardent Database of Ardent are commercially available object database systems. So some MCQs I think object-oriented concepts and features. Object-oriented, abbreviated as OO or OO. This term is originated from object-oriented programming languages. Later, the concepts used in object-oriented programming language was introduced to other areas such as database, software engineering, computer systems, and knowledge base, blah, blah, blah. Most of the concepts originally developed in OOPL has been adopted by object databases. Introduction to object-oriented concepts and features. The major components of an object are state and behavior. State, behavior, and identity. Identity and object's name. ඊට අමතරව තියෙන object එකේ මොනවාද? State එක maintain කරන්නේ මොනවාද? Attributes. හරිද? Behaviors කියන්නේ මොනවාද? object එකේ තියෙන functions. දැන් Java class එකක් ගත්තොත් එහෙම Java class එකේ අපි ඉස්සෙල්ලම define කරන attributes ටික ඒකෙන් තමයි object එකේ state එක maintain කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ particular object එකේ state එකේ ඒ attributes වල values වලින් තමයි mention කරන්නේ. ඊළඟට behaviors කියන්නේ operations. දැන් ඔය relational database එකක් ගත්තොත් අර object එකක states ටික විතරනේ අපිට columns හදලා දාන්න පුළුවන් table එකේ. අර behavior store කරගන්න ඉතින් එහෙනම් තව column එකක් දාන්න ඕනේ. ඒ වගේ හරියට match වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ object database වල අපිට behaviors match කරන්න පුළුවන්. OOPL has two object categories based on their existence. එතකොට object oriented programming languages වලදී අපිට objects දෙකක් ප්‍රධාන වශයෙන් ගනුදෙනු කරන් තියෙනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් class එකක ඉන්නේ object එකක් අපි instantiate කරගන්නේ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් class එකෙන් object එකක් instantiate කරා. මොකද instantiate කරනවා කියන object එකක් create කරනවා කියන එක. ඒක සාමාන්‍යයෙන් program එක run වෙනකන් විතරයි මේ heap memory එකේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක මෙහෙල යනවා program එක ඉවර වුණා. හරිද? ඒවට තමයි ඔය transient objects කියලා කියන්නේ. එතකොට two object categories, transient objects, objects with which only exist while the program is running. එතකොට program එක හුඟක් වෙලාවට මේ objects මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒවා disappear වෙලා යනවා program එක run වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ. හැබැයි සමහර objects තියෙනවා ඒවා තමයි persistent objects කියන්නේ. Objects which exist even after the termination of the program. ඔන්න ඔය වගේ අවස්ථාවකට තමයි අපිට database එකක් කියන්නේ object database එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. program එක ඉවර වුණත් අපි later ඒ කියන්නේ පසුව ඒක මේ retrieve කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒ object එක අපි store කරලා තියන්න ඕනේ. මොකද නැත්නම් කොහොමද program එක ඉවර වුණාම object එක ඉවරයි. ඉතින් මේ persistent objects save කරන්න තමයි අපි object database එකක් use කරන්නේ. මේ transient objects අපිට එහෙම මේ save කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒක తాවකාලිකව run වෙන අවස්ථාවේ විතරක් මේවා වෙනවා. ඒ කියන්නේ object එක තියෙනවා. Okay. Object-oriented databases expand the existence of an object by permanently storing it in a database. The secondary storage, again hard disk or databases can store persistent object and can be retrieved later. That kind of persistent object කියන්නේ object එක අපිට program එක run වෙනකන් විතරක් නෙමෙයි ඊට පස්සෙත් ඒ object එක ගන්න ඕනේ. ඒ සම්පූර්ණ operation එක පස්සේ හරි continue කරනවා නම් අන්න ඒවා store කරන් තමයි object oriented databases use කරන්නේ. Data stored inside object oriented databases can be shared among different applications. ඒක කොහොමද ඉතින් අපි database එක දැම්මොත් ඒවා share කරගන්න පුළුවන් අනිත් applications එක.
Okay, object identity. මම කියවනේ object එක තියෙනවා state behavior and identity කියලා. එතකොට object identity කියන්නේ මොකද්ද? object එක ඒ කියන්නේ transient object එකක් හරි persistent object එකක් හරි uniquely identify කරන්න තමයි object identity එක use කරන්නේ. එතකොට ඒක තමයි objects name කියන්නේ. එතකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් relational database එකක අපි primary key එකකින් identify කරන්නේ එක record එකක් නේ. එතකොට primary key කියන්නේ it's already an attribute. හරිද? ඒක තාමත් attribute එක තියෙන attributes වලින් එකක් තමයි අපි use කරන්නේ මේක uniquely identify කරන්න. හැබැයි objects වලදී වෙනම මේ තියෙන attributes වලට පරිබාහිරව වෙනම name එකක් objects name කියලා අපි object එකක් maintain කරනවා. ඒ කියන්නේ object identifier එකක් maintain කරනවා. Object identifier generally is a system generator. හරිද? එතකොට value of the object identifier might be hidden from external users. මොකද ඇත්තටම external users වලට අවශ්‍ය වෙන්නේ තියෙන attributes ටික. However, it is used inside the system to uniquely identify the objects and to create and manage inter-object references. එතකොට object identifier එකේ properties ගත්තොත් මේක immutable. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ object identifier එක. එහෙම කවදාවත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. And it is unique, used only once. According to these two properties, object identity OID is independent from any attribute value of an object. That can object database systems must have mechanism to generate OID and preserve immutability. Again, since an object retains its identifier over its lifetime, persistent database store karna. The object remains the same despite the changes in its state. The changes when the state again attributes in asala namuth nama venas wenna be identity එක වෙනස් වෙන්න බෑ. OID is similar to the primary key. ඒක similar වුණාට primary key කියන්නේ ඒක කොහොමද attribute එකක්. හැබැයි OID එක ඊට පිටින් තියෙන්නේ in a relational database which is used to uniquely identify the tuple. ඊළඟට literals. දැන් literal එකක් කියන්නේ මොකද්ද? literal කියන වචනේ තියෙනවා value එකක් කියන එක. ඒ කියන්නේ යම් කිසි data type එකක value එකක් කියන එක. එතකොට දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම relational database එකක columns ටික ගත්තොත් එහෙම මේ column එකක එක row එකක එක cell එකක් කියන්නේ ඒක අපි store කරන්නේ යම් කිසි data type එකක value එක literal එක. එතකොට object එකක object database එක object එක literal එකක් කියන්නේ මොකද්ද? ඔය attributes ටික කියන්නේ the object model supports different types of literals. දැන් අපි Java වලින් උනත් class එකක් හදනකොට දාන්නේ string name ඊළඟට int age ඒව තමයි අර literal කියන්නේ. එතකොට age එක int literal එකක්. ඊළඟට name එක string literal එකක්. literal එක කියන්නේ value එකක්. explicitly defined value එකට තමයි literal එක කියන්නේ. Which are considered as attribute values. Literals are embedded inside objects and object model facilitates to define complex structured literal within an object. ඒ කියන්නේ simple data types නෙමෙයි එතනින් එහාට ගියාම බොහොම complex data types උත් අපිට තියාගන්න පුළුවන් attributes විදියට. Literals do not have identifiers and therefore cannot be individually referenced like objects from other objects. එතකොට literal එක access කරන්නේ මොකක් කරාද? object එක හරහා හැම වෙලාවම object dot මොකක් හරි literal එක තමයි access කරන්නේ. නැතුව එහෙම access කරන්න බෑ. The literal types supported by object model are single value or atomic type. ඒ කියන්නේ int string වගේ ගත්තොත් ඒවා single value. ඊළඟට struct or tuple constructor which is used to create standard structured data types such as tuples. ඒ කියන්නේ අපිට literal එක කියන object එකක attribute එකක් විදිහට කෙලිම record එකක් තියාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ record එක ඇතුලේ multiple values තියෙනවා. ඒක එකක් නිකන් object එක ඇතුලේ තවත් object එකක් තියාගන්නවා වගේ. ඊළඟට collection of multi value type constructors. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන arrays තියාගන්න පුළුවන්, sets තියාගන්න පුළුවන්, list තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට tuple එකක් කියන්නේ අන්න ඒ වගේම දෙයක් තමයි. එතකොට කියන්නේ මේ tuple එකේ construct එක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ අපිට tuple එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒකේ data types ටික pass කරලා. හරිද? ඔන්න ඔය වගේ literal types තියෙන පුළුවන් අහන්න පුළුවන් exam එකේ. ඊළඟට මේ තියෙන single value කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් බොහොම basic දේවල්. එතකොට මේ තියෙන්නේ literal එකේ මේ attribute එකේ නම, මේ තියෙන්නේ ඒකේ type එක. එතකොට මේකට දාන value එක තමයි literal එක. කියන්නේ දැන් if name කියන attribute එකට දාන්න පුළුවන් string literal එකක් නැත්නම් string value එකක්. හරි. එතකොට මේවා තමයි basic data types. ඊළඟට මේ tuple constructor or constructor කියන එක ගත්තොත් structured type is made up of several components and it is similar to a record in relational model. The struct constructor is a type generator because many different structured types can be created. එතකොට මේ තියෙන struct
employee name කියලා තියෙනවා. ඒක ඇතුළේ තියෙනවා first name එක, middle name එක, last name එක. හරිද? ඒ ටික එකතු වෙලා හැදෙන, ඒ කියන්නේ individual තුනක් එකතු වෙලා හැදෙන component එකක් තමයි මේ tuple එකක් කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ වගේ data types උත් තියෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට multi-valued type constructors කියන්නේ enables to represent a collection of elements which themselves could be of any literal object type. The collection literal type supported by object model includes sets, bag, list, array, and or dictionary. A set is an unordered collection of elements. Again, කුලකයක් කියන එක set එකක් කියන එක. Bag, also called multi set, is an unordered collection of elements similar to set. Except that elements in a bag may contain duplicates. The set එකේ duplicates තියෙන බෑ. අන්න ඒක තමයි set එකයි bag එකයි වෙනස. Sets and bags. List is an ordered collection of elements of the same type. A list is similar to bag except that elements in a list are ordered. Okay. එතකොට ඒක එකම type එකේ තියෙන. array එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක දන්නවා. ඊළඟට dictionary එකක් කියන්නේ මොකද්ද? key value pairs තියෙන. ඒ කියන්නේ ඒක නිකන් අර associative array එකක් වගේ. PHP වල associative arrays තියෙන. අන්න ඒව තමයි dictionaries කියන්නේ. එතකොට index number එකෙන් නෙමෙයි organize වෙලා තියෙන key එකෙන් ඒ key එකට අදාළ value එකක් තියෙනවා. The literal type supported by object model enables to define complex objects which may consist of other objects as illustrated by the following department example. මේ තියෙන define department, then මේ තියෙන object එකක් define කරනවා. එතකොට ඒකේ tuple එකක් තියෙනවා. ඒ tuple එක ඇතුලේ department name, manager කියලා තව tuple එකක් තියෙනවා. tuple එක ඇතුලේ tuple එකක් තියෙනවා. හරිද? ඊළඟට location ඔය වගේ තියෙනවා. එතකොට අන්න ඒ වගේ. එතකොට දැන් මේ තියෙන්නේ මේ attribute එක define කරලා ඒ attribute එකේ තියෙන්නේ tuple එකක්. ඒ කියන්නේ ඒකට construct එක තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ අතරම තියෙන class එකක් නෙමෙයි මේ attribute එක define කරලා ඒ attribute එක මොකද්ද? tuple එක. ඒ කියන්නේ ඒක ඇතුලේ multiple data types තියෙනවා. ඒකට අදාළ construct එක තමයි ඔය තියෙන්නේ. සහ tuple එකක් ඇතුලේ tuple එකක් තියෙන්න පුළුවන්. දැන් මේකට හොඳ උදාහරණේ මේ tuple එක ඇතුලේ මේ atomic types උත් තියෙනවා, tuple types උත් තියෙනවා. and set types ඒ ඕන එකක් තියෙන්න පුළුවන්. දැක්කද? එතකොට මේ තියෙන එක attribute එකක් define කරපුව හැටි. define type department. okay. එතකොට activity එකක් තියෙනවා. ඒ activity එක හිමින් බලන්න. දැන් ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ object database concepts ගැන. මේ encapsulation අන්න ඒ වගේ අර කියන object oriented terms ටිකක් තියෙනවානේ. අන්න ඒවත් එක කොහොමද අපේ object database එක map වෙන්නේ කියන එක තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම බලමු encapsulation කියන්නේ මොකක්ද කියලා. The concept of encapsulation is applied to database objects and its mechanism that binds together code and data it manipulates. Thus, encapsulation defines the behavior of a type of object based on the operations and can be externally applied to object of that type. Encapsulating can bring form of data and operation independence. Therefore, encapsulation is encouraged by defining the operation in two parts, namely signature and method. දැන් මොකද්ද මේ කියන්නේ encapsulate කරනවා කියන වචනේ තේරුම ගත්තොත් දැන් අපි TV එකක remote control එකක් ගත්තොත් අපිට පේන්නේ අර එළියෙන් තියෙන buttons ටිකයි plastic cover විතරයි. නමුත් ඇතුලේ ඕකේ circuit එකක්, batteries, wires, අර bulb එක ඒ ගොඩක් දේවල් තියෙනවනේ. ඒව අපිට පේන්නේ නැහැ. එළියට දෙන්නේ අපිට access දෙන්නේ through those buttons only. අන්න ඒක තමයි encapsulate කරනවා කියන්නේ. අපිට යම්කිසි object එකක, ඒ කියන්නේ ඒක object oriented programming language එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් object database එක වෙන්න පුළුවන්. object එකට access දෙන්නේ methods හරහා controlled access දෙන්නේ. එහෙම නැතුව directly අර තියෙන attributes manage කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ attributes manage කරද්දී ඒවට constraints දාන්න පුළුවන් methods හරහා, functions හරහා. එතකොට අපි attributes access කරන්නේ functions හරහා විතරයි. නැත්නම් controlled access තමයි මේ attributes වලට දීලා තියෙන්නේ. ඕක තමයි encapsulation කියන්නේ. Java වගේ programming language එකක් ගත්තොත් අපි encapsulate කරන්නේ access modifiers වලින්නේ. නමුත් encapsulation කියන එකේ තේරුම අර access modifier එක දාලා ඒක access limit කරන එකම විතරක් නෙමෙයි. නමුත් control access එකක් නැත්නම් දීලා තියෙන විදිහට විතරක් access කරන්න දෙන එක තමයි මේ encapsulation කියලා කියන්නේ. එතකොට මොකද්ද මේ signature කියන්නේ?
or interface of the operation specify the name of the operation and its arguments. එතකොට මේ arguments තමයි අවසානයේ ගිහිලා attribute එකට save වෙන්නේ. Method body specify the implementation of the operation. එතකොට encapsulate කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? attributes access කරන්නේ යම් කිසි function එකක් කරහා ඒ function එකට parameters දීලා මොන හරි operation එකක් අනුව ඒවා save වෙනවා. External programs pass messages to the objects to invoke operations which includes the operation name and its parameters. Thus, encapsulation restrict the direct access to values. That can encapsulation වලින් directly access කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකද්ද කරන්නේ? ඒක අර controlled access එකක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. For database applications, the requirement that all objects be completely encapsulated is too strict. The requirement is relaxed by dividing the structure of an object into visible and hidden attributes. Hidden encapsulate කරනවා කියන්නේ. Visible attributes can be seen by and are directly accessible to database users and programmers, and hidden attributes of an object are completely encapsulated and can be accessed only through predefined operations. Operation එක හරහා විතරයි access කරන්න පුළුවන්. ඒවා දැන් relational database එක ඕවා කරන්න දැන් table එකේ තියෙන attributes ඕන කෙනෙකුට access කරන්න පුළුවන් directly. ඒ කියන්නේ programmerට database administrator directly access කරන්න පුළුවන්. හැබැයි object databases වල ඔන්න තියෙන ප්‍රවාසය directly ඒවා access කරන්න බෑ. මොකද encapsulation අර object oriented concept එකක් encapsulation කියන්නේ encapsulation කියන එක support කරනවා. එතකොට class එකක් කියන එක දන්නවා. එතකොට class එකක් කියන්නේ අර common attributes and behaviors in object collection, and the term class is used to refer to a type definition along with the definitions of the operation. For that type, the relevant operations are declared for each class, and the signature or interface of each operation is included in the class definition. The method implementation for each operation must be defined elsewhere using a programming language. class එකක් කියන්නේ object එකේ අච්චුවනේ ඇත්තටම. එතකොට objects අපි create කරන්නේ class එක හරහා. එතකොට method එක body එක කියන එක define කරලා තියෙන්නේ programming language එකේ. නමුත් method එකේ structure එක ඒ විදිහට තියෙනවා. class. The operations which would be defined in a class may include object constructor, destructor. එතකොට constructor එකකින් අපි initial values එහෙම pass කරලා අපිට අවශ්‍ය විදිහට initial like an object එක create කරගන්නේ constructor එක හරහානේ. එතකොට constructor එකේ ගත්තොත් එහෙම constructor එකට අපිට values pass කරලා initial values set කරගන්න පුළුවන්. destructor කියන්නේ object එක delete වෙනකොට call වෙන function එක. constructor කියන්නේ object එක create වෙනකොට call වෙන function එක. Number of object modify operations can also be declared to modify states. Here methods කියන්නේ and additional operations can retrieve information about the object. එතකොට getters and setters කියන්නේ ඔන්න ඔය. එතකොට values set කරන්න methods තියෙන පුළුවන්, values ගන්න methods තියෙන පුළුවන්. එතකොට දැන් මෙන්න තියෙනවා example. Following example shows how the type definitions can be extended with operations to define classes. Then ගත්තොත් එහෙම class එකක් define කරලා තියෙනවා department කියලා. මේ තියෙන්නේ මොනවාද? ඒකේ attributes. ඇත්තටම මේක කෙලින්ම tuple එකක් තියෙනවා. tuple එක ඇතුලේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. හරිද? මේ තමයි attributes ටික. හැබැයි ඔක්කොම තියෙන එක tuple එකක්. ඊළඟට operations ටික තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ number of employees, ඒකේ return type එක integer. ඊළඟට create department අර department type ඇතුළට මේ sorry මේ parameter එක ඒ විදිහට යවන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ. දැන් එතකොට දැන් මෙන්න මේ විදිහට මේ තියෙන operations. එතකොට operations වල අර signature එක කියන එක database එකේ අපි save කරලා තියෙනවා. method එක programming language එකකින් ලියන්න ඕනේ. එතකොට මේ විදිහට තමයි ඒක support කරන්නේ. මේ ඇතුළට ගන්න values, එළියට දාන values ඒ විදිහට තියෙනවා. okay, encapsulation of operations. එතකොට දැන් මේ operations ගත්තොත් එහෙම මේ data types මත තමයි මේ operations වැඩ කරන්නේ. කියන්නේ මේ operations වලින් මේ මොනවාද attributes වෙනස් කරනවා. එතකොට අපිට මේ attributes access කරන්න බෑ, directly access කරන්න පුළුවන් මේ operations හරහා විතරයි. අන්න ඒක තමයි encapsulation කියලා කියන්නේ. okay. okay. ඊළඟට persistence of objects. දැන් අපි කලින් කතා කරා මේ transient objects and persistent objects කියන්නේ මොනවද කියලා. There are two mechanisms to make an object persistence. එකක් තමයි naming, අනිත් එක reachability. මොකද්ද මේ naming mechanism කියන්නේ? This mechanism assigns a name to an object which is unique within database. An operation or a statement can be used to specify the name. Users and applications perform database access through the name persistent object.
which are used as entry points. However, it is not practical to name all objects in large database. ලොකු objects ගානක් තියෙනවා නම් මේක අර දැන් persistent object එකක් save කරන්න unique name එකක් පාවිච්චි කරන එක ටිකක් ගැටලුවක්. හරි. එතකොට ඒකට තමයි reachability mechanism එක තියෙන්නේ. The reachability mechanism works by making the object reachable from some other persistent objects. ඒ කියන්නේ directly objects access කරන්න බෑ. සමහර object එකක් ඇතුලේ මේ object එක access කරන්න පුළුවන්. And object B is said to be reachable from an object A if a sequence of references in the database lead from object A to B. ඒ කියන්නේ එළියෙන් ඉඳන් directly access කරන්න බෑ. යම් කිසි object එකක් ඇතුළේ ඉඳන් විතරයි තව object එකක් access කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒව maintain කරන්න ලේසි හැම එකකටම අර කලින් වගේ uniquely නමක් දෙනවට වැඩි. අන්න ඒක තමයි reachability mechanism කියන්නේ. එතකොට for example to make department object persistent the following two steps are to be followed. Create class department set whose objects are of type department. එතකොට department set කියලා class එකක් තියෙනවා. ඒකේ ඔක්කොම departments තමයි store කරන්නේ. Create an object type department set and give it a persistent name. All departments, for example, all departments in a named object that define a persistent collection of object class department. In the object model standard, all departments is called an extend. Any department object that is added to the set of all departments by using the add department declare operation becomes persistent by virtue of its being reachable from all departments. Then we කියන කතාව බලමු. Then define class department set type departments. ඒ කියන්නේ department set කියලා class එකක් තියෙනවා. ඒක departments වලින් තමයි මේ class එක හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ department set කියන එකේ operation එකක් තියෙනවා add department කියලා. ඒකෙන් තමයි මේ department set එකට department එකක් add කරන්නේ. හරිද? එතකොට department කියන එක already class එක define කරලා තියෙනවා. මේ department set එක. හරි. එතකොට දැන් persistent name all departments department set. එතකොට all departments is a persistent name object of department set. එතකොට all departments කියන එක ගත්තොත් එහෙම ඒක department set එකේ ඉඳන් තමයි access කරන්න පුළුවන්. හරි. Persistent collection of object of class department known as extend. Department object D is added to the set of all departments by using the add department operation. එතකොට add department operation එක හරහා විතරයි ඒක access කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ department class එක. ඒක වෙනම define කරලා කලින්ම define කරලා තියෙනවා. It is necessary to understand the difference between relational databases and object databases in persistence aspect. In relational databases, all objects are assumed to be persistent. Hence, when a table such as department is created in a relational database, it represents both type declaration of department and persistent set of all department records. In the object-oriented approach, a class declaration department specifies only the type of the operations for a class of object. Object persistence is required to be defined separately through type set department, whose values is the collection of references object identifiers to persistent department object. මොකද හැම එකම අපි store කරන්න යන්නේ නැහැ. persistence ඒවා විතරයි store කරන්න යන්නේ. Thus, object model allows transient and persistent object to follow the same type of class declaration. Moreover, it is possible to define several persistent collections for the same class definition if needed. Okay. ඊළඟට අපි බලමු inheritance. දැන් අපි encapsulation කියන එක තමයි කතා කරේ. දැන් අපි ඊළඟ topic එක කතා කරන්නේ inheritance. When inheritance කියන්නේ මොනවාද? Attributes and behaviors තවත් class එකකින් ලබා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ super class එකක තියෙන attributes and behaviors. ඒ කියන්නේ common attributes and behaviors තියෙනවා නම් ඒවා sub classes වලට ලබා ගැනීම තමයි මේ inheritance කියලා කියන්නේ. එතකොට ඇයි මේ inheritance කියන එක අපි use කරන්නේ? දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි classes කීපයක් maintain කරනවා නම් ඒ classes කීපෙම common attributes and behaviors තියෙනවනේ. ඒ හැම එකක්ම ඒ classes ඇතුලේ define කරන්න ඕනේ. ඒ ඔක්කොම එක class එකකට දාලා ඒකෙන් inherit කරන වැඩේ ලේසියි. එතකොට inheritance කියන්නේ
common attributes and common behaviors inherit කරගන්නවා sub classes වලින් කොහේ තියෙනවද super classes වල තියෙනවා. එතකොට ඒකත් encapsulation හරහා නවත්තන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම attributes and behaviors inherit කරගන්න බෑ. අර publicly එහෙම නැත්නම් අර Java වලින් අපි ගත්තොත් එහෙම protected default වගේ තියෙනවා තමයි inherit කරන්න පුළුවන්. private දාලා තියෙනවා inherit කරන්න බෑ. publicly available ඒවා inherit කරගන්න පුළුවන්. Functions in basic level of inheritance, the term functions is used to refer both attributes and operations together, since attributes resemble functions with zero arguments. Since attributes and operations are handled in a similar manner, the basic level of inheritance and attribute value or value returned from operation would be referred using a function name. With the function concept, a type is specified as given below. So, type name, function 1, 2, 3, or student, NIC, name, date of birth, functions, or attributes, they can make a method handle. Implementation of the functions, name, NIC, DOB, gender can be implemented as stored attributes, while function age can be implemented as operation that calculates the age from the value of the date of birth attribute and current date. Subtypes and supertypes. එතකොට දැන් super type එක කියන්නේ common attributes තමයි මේ super type කියන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට person class එකෙන් employee and student inherit කරනවා නම් common attributes නේ name, NIC, address and birth date කියන හැමෝටම. ඒ කියන්නේ employee and student දෙන්නටම පොදු ඒවානේ. ඊට අමතරව employee ගේ තියෙනවා employee ID, salary and hire date. Student ගේ ඊට අමතරව තියෙනවා registration number and index number and GP ඔය වගේ. එතකොට අර specific attributes දානවා common attributes super class එකෙන් person ගෙන් inherit කරගන්න. එතකොට ඕක තමයි සාමාන්‍යයෙන් hierarchy එක. එතකොට Java වල ගත්තොත් එහෙම hierarchy එක තියෙන්නේ ඔය විදිහට තමයි එක super class එකකින් many sub classes වලට inherit කරන්න පුළුවන්. It is possible to define employee and student as subtypes of person. එතකොට ඒක තේරෙනවනේ. එතකොට මම ඔය කියපු ටික තමයි මේකෙත් ඔය describe කරලා තියෙන්නේ. Hence it is possible to create a hierarchy to show the supertype subtype relationship among all the types declared in the system. Hierarchy කියන්නේ උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට මේක යන විදිය. එතකොට මේක ගත්තොත් එහෙම දැන් geometric object එකක් කියන එක ගත්තොත් ඒකට පොදු ඒවා තමයි ඕනම geometric object එකට පොදු ඒවා ටික මෙතන තියෙනවා. මේ කියන්නේ specialized ඒවා ටික විතරක් මෙතන තියෙන ඒ වගේ තවත් example එකක් තමයි ඔය තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඒකම තවත් විදිහකට පෙන්නලා. Okay. ඊළඟට multiple inheritance. ඒ කියන්නේ multiple inheritance කියන්නේ මොකක්ද? දැන් ඔය ළමයි ඉපදුනාම කියන්නේ අනේ මේ ළමයාගේ කට තාත්තා වගේ නහය අම්මගේ වගේ එහෙම කියලා කියන්නේ. අන්න ඒක තමයි multiple inheritance කියන්නේ. ඒ කියන්නේ එක class එකකින් නැතුව classes කීපයකින් inherit කරන. එතකොට පොඩි ප්‍රශ්නකුත් ඇති වෙනවා. ඒ අර උඩම තියෙන super classes දෙකේ තුනේ common දේවල් තිබ්බොත් sub class එක මොකද්ද ගන්න කියන එක. හරි. එතකොට දැන් මේ තියෙන්නේ දැන් engineering manager කියන එකේනා engineer class එකමුයි manager class එකමුයි salaried employee කියන classes තුනෙන් inherit කරලා තමයි engineering manager හදලා තියෙන්නේ. මේක තමයි multiple inheritance කියන්නේ. මේක normal inheritance. මේ තියෙන්නේ employee ගෙන් තමයි දුක් දෙනාම inherit කරන්නේ. හැබැයි මේක මොකද්ද? Multiple inheritance. Problems with multiple inheritance. බලමු ambiguity. A subtype is inherited from two supertypes and both these supertypes have a function with similar name. මම අර කිව්වා වගේ such cases present an ambiguity, doubtfulness when implementing a particular function. For example, තේරෙනවනේ. එතකොට දැන් මේ ambiguity එක නැති කරන්න මොනවද කරන්නේ? Even below are techniques for dealing with ambiguity in multiple inheritance. Check for ambiguity during creation of subtype and let the developer to specify function which should be inherited. Use a system default and check for name ambiguity and deny multiple inheritance if there are ambiguity present. It is possible to request the user to change the function names in supertypes to eliminate ambiguity. වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට selective inheritance. Selective inheritance enables subtypes to inherit only some of functions of the supertype. Other functions are not inherited. Or අපිට encapsulation වලින්ම කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ access modifier වලින් private දැම්මොත් ඒවා subclasses inherit කරන්නේ නැහැ. එතකොට subtype are defined through except clause. Except clause දැම්මම ඒ ටික inherit කරන්නේ නැහැ.
ඊළඟට polymorphism. Polymorphism කියන්නේ මොකද්ද? එකම function එක, ඒ කියන්නේ එකම function name එක තියෙනවා, but that function can have different behaviors. හරි දැන් door කියන object එකේ open කියලා function එකක් තියෙනවා. හැබැයි දොරක් open වෙන්න පුළුවන් swing විදියටත් sliding විදියටත්. එතකොට එකම function එක හැබැයි objects දෙකකදී ඒක දෙවිදියකට වැඩ කරන්න වෙන්න පුළුවන්. එකම class එකේ function එකක් තියෙනවා, objects දෙකකදී දෙවිදියකට වැඩ කරනවා. අන්න ඒක තමයි polymorphism කියන concept එක වෙන්නේ. එතකොට Java නම් polymorphism කියන එක අපි establish කරන්නේ කොහොමද? අර attributes, number of attributes and types of attributes වෙනස් කරලා. නමුත් ඇත්තටම concept එකෙන් කියන්නේ using same method name, different method bodies can have. අන්න ඒක තමයි. එතකොට මේ තියෙන්නේ දැන් අර මොකක් හරි දැන් calculation එකක් කරනකොට ඒක objects දෙකක calculation එක කරන විදිය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකම method name එක තියෙනවා. හරි. එතකොට ඒකේ operator overloading වලින් තමයි අපි Java වලදී එහෙම හුඟක් programming languages වලදී operator overloading වලින් තමයි polymorphism කියන එක අපි achieve කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ගත්තොත් එහෙම අර method එකේ නැත්නම් method එකේ signature එකේ තියෙනෝනේ ඇතුළට යන parameters ටික ඒකේ number of parameters වෙනස් කරනවා හෝ type of parameters වෙනස් කරන එක තමයි operator overloading කියලා කියන්නේ. එතකොට static binding defines appropriate method at compile time. Example, for area calculation, the type of the object is known before compiling the program. And ඊළඟට dynamic binding, late binding කියන එක ගත්තොත් එහෙම checks the object type during the program execution and call the appropriate method. Example, area calculation of appropriate calculate area function is called based on the object type. එතකොට ඒ විදිහට දාන්න පුළුවන්. Okay. එතකොට මෙතනින් මේ part එක object databases කියන part එක ඉවරයි. එතකොට ඊළඟ lesson එකෙන් අපි discuss කරන්නේ XML databases. එතකොට XML අපි මීට කලින් use කරලා තියෙනවා second semester එකේ එහෙම. එතකොට ඒවා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ knowledge එක. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි part එකේ තියෙන්නේ NoSQL databases ගැන. එතකොට ඒක තුන්වෙනි වීඩියෝ එකකින් ඩිස්කස් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ අර ඒවා කම්පැරිසන් එක තමයි එතනින් එහාට යන්නේ. එතකොට ඒ ටිකත් අපිට ඕන වෙනම වීඩියෝ එකකින් හරි අර තුන්වෙනි වීඩියෝ එකේම අවසානට හරි ඩිස්කස් කරන්න පුළුවන්. Okay, thank you.